Za ka ga mace tana sana'a a gida ko tana aiki miji ya ce mata ki daina zuwa aiki because kina aure na. Don kawai kana auren mace ka ce wai ba za ta yi sana'a ba ko ba za ta nemi halal ɗinta ba in a very decent and reasonable way. Wannan is a form of violence. Da ya fi jijjiga ni wanda ba zan iya mantawa ba gaskiya shine case ɗin wata yarinya 'yar shekara 13 a lokacin da take wani private school. Sai aka samu a cikin malaman makarantar yana abusing ɗinta and ba so ɗaya ba ya yi ta abusing ɗinta. The second case da ba zan manta ba shi kuma a Kano ne. Shi ma a social media muka gani wata mata tana irin abubuwa na taimako haka ta saka take cewa an yi molesting yarinya har hanjinta ana hango hanjinta daga Muna miki barka da zuwa wannan shirin namu na Widen inda muke tattauna da manya-manyan mutane da suka yi nasara a harkokinsu na rayuwa daban-daban. Kafin mu fara shirin za mu so ki gabatar mana da kanki yadda ya kamata mu gabatar da ki. To, sunana Aisha Hamman. Ni 'yar Najeriya ce kuma ni lawyer ce by training. Yeah. But I'm a development practitioner. So, I think that will be all. Okay. So, ke lauya ce and I know that you are into human rights activism da abubuwa da yawa. So, za mu so ki ba mu labarin yadda kika fara wannan shi jani ɗinki na harkar human rights da abubuwa tun daga farko. Wow. Yeah. Long story. So, 2016, I was called to the bar. This was 10 years ago. And ko da na gama law school aka yi mun call to bar na tafi service. Na yi service a NEMA, National Emergency Management Agency. Wanda bayan haka sai na samu aikin gwamnati na fara aiki. Okay. So, na fara aiki and 6 months later kawai sai na tashi wata rana na ga kai, I wasn't feeling it gaskiya. I felt confined because aikin da nake was with the NDIC. And so I decided kai, bana jin daɗin nan because you just wake up, go to work, come back at 5, 9 to 5 kullum haka na ce kai, there's more to life than this because it wasn't making sense to me. It was paying me very well. Sai na resigning. So da na resigning, sai na fara practicing as a lawyer. A lokacin akwai wani program da ake a Ministry of Justice na public defenders. So sai na je na fara aiki da su as a pro bono lawyer. Na fara aiki ana nan har dai at some point sai na fara ɗaukan cases na abin da ya shafi yara da ake ma fyaɗe. Haka ko cin zarafi dai. Haka. So first day da muka je kotu na ga yara ƙanana. Ƙananan yara 'yan shekara 13, 14, less than 20 dai. Wanda mostly Mata. Mata. Wanda mostly zaka ga an yi exposing ɗinsu to child labor ne, ko dai an kai su gidan aiki ko kuma an kai su talla. Ko ana tura su talla. To anan ne ake zuwa a somewhere exploiting ɗinsu. So ana ta cases ɗin kawai 1 year later there was an opportunity for me to travel to the UN for a program na young people. Sai na je. So wannan program ɗin da na je gaskiya changed my mindset a lot. And one of the things that I clearly remember is that they told us as young people that we should always try to do something in our own little ways to change the world. So da na dawo sai na zo na founded Lift Africa Foundation wanda har yanzu yau shekarar mu 8 kenan. Wow. So I founded Lift Africa Foundation and a lokacin sai na fuskanci wani problem guda ɗaya. Kaga abin da ya kawo tunanin ma in taimaka musu is the fact that most of these children ana exposing ɗinsu to child labor ne, wasu ana tura su talla, wanda in ka duba a arewacin Najeriya gaba ɗaya Kano shine hotspot na inda ake ma yara irin waɗannan abubuwan. Haka. Kuma 'yan talla ya fi tasiri a nan. Sai na ga akwai wani problem. Because in one of the cases sai ka zo kana case da mutum tiriyan ana tafiya. Kawai sai ka je iyaye sun ce maka mun fasa.
ba za mu yi ba. Wani lokacin ka tambaye su ce kawai su sun bar wa Allah. Sometimes sai su ce maka ai ana intimidating ɗinsu. Su waɗanda suka yi musu barnan suna musu barazana. So don haka kawai sun janye. So sai na ce to what can we do with Lift Africa? Sai muka fara yawo haka cikin garuruwa ƙauyuka dai. We started at the time with Kano and Adamawa states. Don ba zan manta ba, there was a time da muka je wani ƙauye a Adamawa irin dai muna musu magana akan sa yara a makaranta da sauransu. Haka. Wallahi they sent us out. I was there with one of my cousins. Volunteer ina ne lokacin cousin ina. He was just a little over 16. Yana min aiki. So mun je ƙauyen, mun je directly kawai mun samu yara 'yan talla muka ce su nuna mana gidansu. Ka san komai koya kake in the process. So because I didn't have any prior knowledge of running a non-profit organization, kawai ni dai ina son in canza abu and I just wanted to do it. So I was just doing my things. Idea da ke samu ko orientation da ke samu a UN. Exactly. So do it in your own little way. Exactly. So a lokacin kawai sai muka shiga, muka je muka samu yara muke ce musu kuna makaranta, suka ce mana ba sa makaranta. Sai muka ce to ku nuna mana gidanku, za mu je mu samu iyayenku mu musu magana. Shikenan fa suka ɗauke mu suka kai mu gidansu. Ka san Fulani yanda ake, I'm also from Adamawa. Akwai irin killacewa da ake, well it's a northern Nigeria culture gaba ɗaya ko in je tradition. So a lokacin sai muka shiga kawai gidan kai tsaye. Ni ina ganin wannan yaro ne kuma ɗan uwana ne. Ai muna cikin hira da iyayen yarinya kawai sai wani ya zo babba ya shigo ya fara faɗa har ya kusa dukan yaro. Ce ku tashi ku fita, ya za ku zo mana gida ki kawo mana maza cikin gida kaza 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 kaza. Muka fita fa, da muka fita ne sai aka tare mu ake cewa ai ba haka ake yi ba. Ai ya kamata a ce in kun zo ku je ku samu mai gari sai ya introducing ɗinku, in ma so kuke a haɗa ku da yara sai a haɗa ku. So that was one of the first abubuwa da muka yi. So that was how we started. Sai mu shiga ƙauyuka mu dinga ce musu dinga sa yaransu a makaranta. This was just me and a few people. So pilot project ɗinmu na Lift Africa Foundation was a scholarship initiative da na yi, wanda muka yi sampling yara guda 28 a Kano State across 4 local government areas. Because in ka duba a Kano za ka ga cewa akwai local governments inda sun fi tura yara talla. Akwai Kura a ciki, akwai Madobi and some other places da ake turo yara irin tallan albasa, rogo, gyada and all that. So sai muka ɗauki yara guda 28 and how we got them was kawai in muka fita yawon neman su za mu je irin parks, za mu je bakin schools haka, irin higher institutions za ka gan su suna tallan abubuwa. Sai mu tambaye su kuna makaranta, wasu su ce suna yi, wasu su ce ba sa yi. Ko ƙarya suke mana dai, like we find those that are interested. Sai mu ce to ku ba mu sunayenku. Mu ɗauki sunansu, mu ɗauki sunan unguwansu, sunan garinsu, sunan iyayensu, and then we look for them. So we got 28 a lokacin. A cikinsu wasu sun fara makaranta ne suka fita because ba su iya ci gaba ba don iyayensu ba za su iya biya ba. So I spoke to one of my, he's like a godfather to me. Yes, okay. Sai na mishi magana nake ce mishi, I started an NGO and ga abin da nake son yi, mun samu yara guda 28 muna so mu biya musu school fees su koma makaranta. So sai ya ce mun su nawa ne, sai na gaya mishi, sai ya ce mun nawa ne kuɗin. Kuma for how many years? Sai na ce mishi well, classes ɗinsu daban, akwai NJS1, akwai NJS2, akwai wanda ma primary school za su koma. Sai ya ce in je in yi lissafi in ka mishi. Sai na je na lissafa, I went to makarantun, muka je muka dudduba muka ga nawa ne, because ka san a Kano, well, government schools ma ba wani kuɗin kirki ake biya ba. Majorly transportation, feeding, stationery da ɗan dai support haka shine. So sai muka je muka yi calculations ɗinmu duka muka kawo. Ina tura mishi sai ya ce masha Allah sai sa a tura mana kuɗin gobe. We sent him the account number, sai ya tura mana kuɗi. Sai ya tura mana kuɗi. And guess what? He sent us money for yaran da suke primary school. Ya tura mana har na primary 5 har su gama primary school. Wanda kuma suke JS1, JS2 ya ce zai ma biya na har 5 years. In ma wani abu ya canza, in zo in gaya mishi, he would support. So haka dai muka fara Lift Africa, muka sa su a makaranta. Suna yi. Muna duba based on performance ɗinsu, muna ƙara encouraging ɗinsu, akwai career counseling da sauransu. So da haka muka fara. So after wannan, sai muka yi discovering again there's another problem because kaga yaran nan talla suke ma iyayensu. Kuma
idan tallan nan da shi gidansu suka dogara da shi, then now that the children are in school ya kenan iyayen za su. matsala. Sai muka ce to shi ma wannan is another problem da zai iya discouraging yaran su koma talla. Ko ya hana su ma su mai da hankali a karatun. Ko da kuwa iyayen sun yadda su yi, at least iyayen ma they need some form of support. Haka dai muka yi a samu support from family and friends. Muka zo muka fara koya ma iyayen sana'an gida. Wasunsu za ka ga suna shinkafa, kamar Kura local government a Kano, kasan su ne suke harkan shinkafa a lokacin, so suna yin locally suke processing shinkafa. Sai muka yi partnering da akwai wani NGO da yana yake aiki da su, is a Japanese NGO a lokacin, sai muka ce su ba mu resource people. So they give us resource persons, muka samu funding at the time from an international embassy. Na training mata. Nan ma dai muka samu muka yi training mata guda 64. Wow. Aka zo aka koya musu training, so muka yi grouping ɗinsu into 4. Da muka yi grouping ɗinsu, kowane group ga yanda aka koya musu, sai aka ba su machineries, aka yi improving skill ɗinsu na processing shinkafa ɗin. So su kuma waɗancan sauran local governments ɗin muka identifying wasu businesses ɗin, wasunsu suna irin mai haka na girki, wasu suna irin kuli-kuli, wasunsu suna processing su masara su mai da shi gari and all that. So haka muka yi grouping ɗinsu, aka yi empowering ɗinsu, daga nan dai suka fara sana'an, har ma aka buɗe musu cooperative society, aka yi musu registration na business ɗinsu, kuma from time to time ana training further mata da za su ƙaru da ilimin da muka koya waɗancan. So haka dai muka yi from 2018 har zuwa 2020 har 2021. We're still doing service provision. Haka. The Lift Africa Foundation. So later on, sai na discovery na gane ma na realizing cewa we cannot just be service providers. We have to do something to change the status quo. Which is abubuwan da suke hakkin wane ne ya tabbatar cewa yara sun yi karatu. Gwamnati ne. Hakkin wane ne ya tabbatar cewa akwai economic empowerment. Gwamnati ne. Good livelihood support da sauransu. So daga nan ne sai muka koma harkan advocacy, and in 2022 muka koma fully muna advocacy. Sannan between 2021 zuwa yanzu mun yi advocacy for laws inda za su tabbatar cewa an daina cin zarafin mata. Kamar Kano State kaga akwai VAPP law. Well, ba Kano State ba, a Nigeria akwai wani law da ake cewa Violence Against Persons Prohibition Act, wanda aka yi signing into law a 2015. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa hannu. Da aka sa hannu, aka ce a domestication ɗin shi a duka jihohin Najeriya su ma su yi amfani da law ɗin a matsayin law ɗin da zai hukunta duk wanda ya ci zarafin ya mace ko ma mutum, persons gaba ɗaya, wanda duk aka ci zarafi, tunda cin zarafin ba kawai yara ake ma ba, akwai 'ya'ya maza, akwai mutane, akwai different forms of violence. So wanda a ciki har da economic violence. Za ka ga mace tana aiki, tana sana'a a gida, ko tana aiki miji ya ce mata ki daina zuwa aiki because kina aure na. Wannan is a form of violence. Kana suppressing mace ne economically. So wannan law ɗin mun yi advocacy for its domestication across select states. A doka kenan yanzu kaman idan miji matar shi tana sana'a sai ya hana ta yi sana'ar, so tana da 'yancin ta kai shi ƙara. Akwai doka da ta kare mata wannan 'yancin. Of course akwai doka, is captured in the VAPP law. Kuma ba ma sana'a kawai ba, because most of the time za ka ga ba sana'an suke hanawa ba, aiki ne ba sa so mata su, ko sana'an da zai sa mace ta fita waje sai dai ta yi a cikin gidanta. Kuma kaga business na cikin gida ba kowa zai iya samun yanda ya kamata ba. Profit. Although akwai businesses that are succeeding from home. So wannan law ɗin ya yi capturing wannan. Yes. Akwai abin da doka ta ce akan wanda don kawai kana auren mace ka ce wai ba za ta yi sana'a ba ko ba za ta nemi halal ɗinta ba, in a very decent and reasonable way. So mun yi advocating for wannan, wanda a Kano, which is the only state da har yau sun ki passing law ɗin. Yanzu let's yi magana akan, na san kamar da ke ba mu labari da kika fara, kin fara from grassroots sosai, kuma ya baki
ilimin kin fahimci yanayin tsarin rayuwar mu take musamman a arewacin Najeriya. What are the major problems da kika noticing akwai su a cikin rayuwar mu musamman arewacin Najeriya? Like menene major problem da muke fama da su wanda kuma inda za a gyara waɗannan problems din rayuwa za ta yi kyau kuma mutane za su samu cigaban da kowa yake burin samun cigaban shi. To, from my own experience dai, akwai issues da yawa a arewa. Ko in ce Najeriya gaba ɗaya, amma a arewa akwai matsala na tsaro. Haka. Kowa ya san wannan. Sannan tsaron nan ba haka kawai ya fara ba. There was a root cause. In ka ɗauki matsalan tsaro, ka ɗauki matsalan talauci da ake fama da shi, da tsananin rayuwa, ka ɗauki matsalan illiteracy, street children ɗin ba almajirai ba, because almajiranci ya lalace yanzu, ba abin da ya kamata a yi ake yi ba. In ka ɗauki matsalolinmu duka a arewa, za ka ga suna da alaƙa da rashin ilimi, da rashin kuma sana'a, abun yi, poverty da illiteracy. So yanzu zan baka misali da Kano. I'll give you a story because I like telling stories. Last 2 months ago na je Kano, sai na je gidan wata aunty ina. So da na je gidan aunty ina na zo zan tafi. Just before I left, sai ga wani ɗan ƙaramin yaro ya shigo. Yaron nan kuta-kuta bai fi 5 years ba. He's a baby. Ya shigo. Sai na ga ta bashi abinci. Sai na ce mata, aunty na kika samu yaro? Ta ce min, ɗan almajiri ne. Sai na ce mata, almajiri? Wannan yaron? In ce dai ba aiken shi kike ba. Ta ce a'a. Ta ce ta fita ne za ta je Islamiyya, sai ta gan shi a ƙofan gate. Yana kuka. Ya ce mata, don Allah ki taimake ni ki kai ni asibiti. Ban da lafiya. So sai ta ɗauke shi sai ta kai shi hospital. Aka je aka yi mishi tests, aka ga yana da malaria da typhoid. So suka yi treating ɗin shi, sai ta ce mishi daga rana ya ringa zuwa ya karɓi abinci. Sai na tambaye shi, na ce mishi shekaran ka nawa? Ya ce min bai sani ba. Obviously yaron nan bai fi 5 years ba. Kaga akwai matsala. Akwai babba. Ba zai yiwu a ce ka haifi ɗa. Wallahi. Baka gama renon shi ba, because ni I could remember lokacin da nake shekara 5. Babana har akan gadon shi ina bacci zai goya mu, you know. We're babies. Ana kula da kai. So imagine yaro ya taso. Bai gama ma yin kwari ba. Na ce mishi, ina ne garinku? Ya ce daga Katsina yake. An turo shi almajiranci, ya zo bai da lafiya. But he has to fend for himself. Abin da zai sa yaro ɗan shekara 5 ya ce a nema mishi magani is not ƙaramin abu. So kaga wannan is a problem. Wannan yaron is like a keg of gunpowder. Bomb ne da bai tashi ba. Ka san dalili? Because yaro ya taso at that age, shi zai nema wa kanshi abinci. In bai nemi abinci ba zai ci ba, he does not know where his next meal is coming from. In ya yi rashin lafiya bai san ina zai samu magani ba, sai dai ya bara. Idan ya yi datti, maybe ma ba kullum suke wanka ba, maybe ba kullum suke samun sabulu su yi wanki ba, ina yaro ɗan shekara 5 ma zai iya wanki. You know? So ya girma a wannan in such a very difficult situation na rayuwa. In ya girma, you don't expect him to have sympathy. Gaskiya. You don't expect him to have empathy. You do not expect him to understand menene love ko respect ko regard for human beings, because he has been hardened. Tun yana ɗan ƙaramin shi an koya mishi cewa life ɗin nan gaba ɗayan shi struggle ne. To kaga irin waɗannan abubuwan su suke sa kaga mutane sun taso zuciyansu ya riga da ya zama ya bushe. Kawai su the only thing they know is struggle. So they are willing to do anything just to survive. Shi ne zai iya sa mutum ya fara sata ko dabanci ko kidnappers ɗin yanzu da suke abubuwan su recruiting yara, because gashi an nuna musu hanyar samun kuɗi mai sauƙi, kuma su they don't even understand menene compassion, because sun girma a halin rayuwa da yake da wahala. Kaga ɗaya. Na biyu shine child labor. Child labor ɗin nan is indirectly causing problems for us, because an ce uwa mace ita ce uwa kuma ita ce ginshiki na al'umma, ko haka ake faɗa. So misali yanzu yarinya ta girma, bata gama girma ba, ta kai shekara maybe 12, 13, 14 har 15. Her life is still forming.
Kwarai. Ka ɗauke ta ka mata aure. And culture ɗinmu a Arewa, of course, ni 'yar gidan aure ce kuma I know the importance. Na san muhimmancin aure, na san martaban aure, but komai ya kamata a dinga yin shi intentionally. Ka ɗauki yarinya ka aurar da ita, ma mutumin da shi ma bai gama sanin kanshi ba. And you expect her to take the responsibility of a wife, a mother, and a companion for namijin nan. Akwai so many abuses da suke faruwa a cikin aure wanda yarinya bata gama sani ba. Wani lokacin zaka ga an yi musu auren suna ƙanana su je su samu ciwo na yoyon fitsari and all that. Yarinya bata gama sanin kanta ba kuma tana dealing da wasu abubuwa da ita ma ta fuskanta a rayuwanta. Sai a ce ta haihu. Ta yi raising yaro with wannan trauma in nata and she's passing it on to him. So wannan chain din is like a chain reaction. Daga uwa ya passing to yaro, yaro ya passing to society. Misali yanzu irin uwayen nan su ne ba su san menene tsarin iyali ba. Miji zai zo ya ce yana son su haihu and they'll just give birth. A ita haihuwa ba tsarin iyali ba control. And then they send these children su almajiranci. So kaga kenan su kansu uwayen ma ya kamata a ce akwai wani abu, akwai wani social security da suke da wanda zai kula da su ko ya tallafa musu a rayuwa ko guidance ko kuma wani dai mentorship haka babu. Sai abu na uku kuma rashin ilimi din ma. Tunda dai ka san ko musulmi ko Christian ko pagan kowa ya san muhimmancin ilimi. Ko da a ce ilimin nan za ka yi shi ne ba don ka yi aiki ba, at least there are certain things da in ka yi ilimin addini da na boko zai koya maka yadda ake zamantakewa na rayuwa. There are so many things da za ka koya a makaranta wanda ya wuce kawai literacy. So rashin ilimi yana kawo mana matsala na tsaro. So problems ɗin a Arewa duk they are interconnected. Shi yasa yanzu misali United Nations suka yi 2030 Agenda for Sustainable Development wanda shine suka fitar da Sustainable Development Goals guda 17 wanda a ciki akwai no poverty, zero hunger. Duka da in ka ɗauke su za ka ga they are interconnected. Wanda ake ganin idan misali su ne aka yi ƙoƙari aka yi achieving waɗannan goals ɗin za a samu sustainable development. Ci gaba mai ɗorewa kenan ko? Yawwa. So problems ɗin ma Arewa gaskiya they are all interconnected and major issues ɗin are rashin ilimi, rashin abin hannu, da kuma akwai corruption ma. Ni I'm of the opinion that duk wani ɗan Nigeria should be interested in politics. Whether directly or indirectly, ko through running for office ko kuma participation. Because kundin tsarin mulki na Nigeria Constitution shine ya baka wannan right din to vote and to be voted for. So a matsayin ka ɗan Nigeria me kake yi don ka tabbatar cewa ka zaɓi shugaba na gari? A lot of people ba su san ma menene amfanin ƙuri'a ba. Yanzu misali idan ka duba data na mutane da suke a Nigeria za ka ga cewa population ɗinmu is over 200 million. We are almost 240 million or a little over. Amma a cikin mutanen nan guda 240, miliyan 240 da wani abu. We have just, as at last year, over 93 million, as at last elections, 93 million registered voters. Wanda suka yi register katin zaɓe. They are not even up to 50%. Yes, they are not up to 50% of our population. And a cikin wannan 93 million people inda suke da registration. In ka duba data na mutanen da suke zaɓe daga 1999 har zuwa yau, za ka ga gabaki ɗaya ba a kai 50% ba. Shugaban ƙasan da ya ci zaɓe 2019 da waɗanda suka yi zaɓe mutum nawa ne, za ka ga is not up to 30 million. It's always in that range. So ya nuna kenan mutane ba su san ma menene amfanin ƙuri'unmu ba. Kaga wanda yana contributing to matsalolinmu a ƙasar nan. Idan ɗan Najeriya ya san menene amfanin PVC ɗin shi kuma zai fita duk lokacin da ya ji ana mulkin da bai dace ba. Zai fita kaɗa ƙuri'a. Even though we are left with little options tunda democracy ɗinmu parties ɗin we're operating, not like we're operating a two-party system, but
majority zaka ga da ruling party ne da kuma main opposition su ne suke fito da candidates kuma su suke iya cin zaɓe, right? Sai maybe distant third. So a matsayin mu na 'yan Najeriya ya kamata mu san muhimmancin civic participation. Ya kamata mu san ya ake yi a riƙe government accountable, because in ka zaɓi mutum ka tura shi ya maka aiki a matsayin shi na zaɓaɓɓe, he's your servant. So idan a matsayinka na ɗan Najeriya kawai in shugaba ya zo, which is more or less like abin da yake faruwa, mutum an zaɓe shi ya tafi office sai ya fara ganin kamar shi sarki ne ma. When you're the servant of the people, you serve the people. Without these people, you will not be anybody. You will not be a leader. So, ba mu san muhimmanci ba sai akwai sacrifice, za ka ga ana zagin shugabanni, amma da ka ga ɗan siyasa sai a gudu. Can I take a picture with you? Aje ana fadanci. You know? There's nothing wrong with girmama shugaba, amma kuma you should understand your role as a citizen. Kaga wannan. So, I want every Nigerian ya zamana cewa ya san amfanin muhimmancin civic participation, kuma ya san yadda za ka yi ka riƙe government ɗinka accountable. Misali yanzu an yi budget. Budget ɗin nan is open. Idan kana bin budget ɗin, kana duba menene aka yi allocating for healthcare, menene aka yi allocating for education, menene aka yi allocating for security, infrastructure. Gada waye tituna da sauransu. Ka san wane ne is responsible for what. And there's a way you can hold them accountable. Akwai Freedom of Information Act. Za ka yi amfani da shi ka ji menene ma aka yi da kuɗin da sauransu. So duka wannan ba mu sani ba. Inda mun san wannan da maybe za mu san menene shugabanninmu suke yi, kuma in suna sace kuɗi ma za mu sani, idan suna amfani da kuɗin yadda ya kamata za mu sani, idan ba su yi mana daidai ba, we have the right da za mu yi voting ɗinsu out. We should show our anger through the ballots. So akwai abin da yawanci mutane ke ganin wasu suke kira wa musamman mutanenmu na arewacin Najeriya cewa ai za ki ga in ana yin abu ba su jin daɗi, yawanci kawai suna voicing out their anger ne with in Hausa. In kuma kai shi da Hausa kusan za a ce iya Hausawa ne za su ji. Immediate tribes da suke Najeriya ma ba su san me kake faɗa ba, ballantana duniya gabaki ɗaya. Kuma yawanci ana ganin idan mutane suna kuka akan abin da yake faruwa bai musu ba, wannan pressure ɗin da gwamnati take samu tana samu ne from international communities. Idan suka gane cewa ba a mutane abin da ya dace, sai ya kasance kuma arewacin Najeriya ba sa yi da Turanci sai da Hausa. Kuma kin ga kaman kana ihu ne a ɗaki kai kaɗai ba mai jinka. So wani irin kira za ki ma mutane, kuma with people like you that you can speak English fluently, and then what are you doing from your own side ganin cewa kun yi advocating and then kuma kun mentoring ɗin wasu sun ɗau irin wannan hanya. So dama dai issue na mentorship is one of our problems a Arewa gaskiya. Za ka ga Arewa ba a ɗauki mentorship da wani muhimmanci ba, wanda kuma a rayuwa kowa duk wanda da kaga yayi succeeding one way or the other, whether directly or indirectly, he has mentors, whether it is in your family structure or workplace ko wani dai wuri. So but to some extent I think that communication might not be the actual problem. Problem in shine kawai rashin sanin amfanin yin magana. Kuma there's only a little that magana would do. Okay. We have to change our mindsets there. We have to change our approach. Ba zai ai kamar yanzu kai ne. Na shigo ɗakin nan sai na fara ihu. Baka kyauta min ba. You have two options. You either stand up and walk away, ko ka toshe kunnenka. So in na shigo ina ihu ka toshe kunnenka, zaka san me nake faɗa, you would not know. So kamar haka ne in ka je social media kana ihu. Most of mutanen nan mutum nawa ne a cikin 'yan siyasa mu suke operating social media accounts ɗinsu, even though yanzu WhatsApp ya sa kowa yana samun access to wannan information ɗin da muke magana a kai a social media. In ka yi a Twitter, in ka yi a Facebook ko TikTok, ana transmitting ɗin shi to other social media platforms. Zaka ga ya samu isa WhatsApp, which is what everybody has a Nigeria, right? Majority na mutane da ke smartphones suna amfani da WhatsApp, right? So yana isa wurin su, but in ka ce wai kawai ihun social media shine zai creating pressure, which I believe yana yi. To some extent, there are certain issues da aka yi raising a social media, kuma muka ga shugabanninmu sun dan canza, sun yi adjusting wani abu. But we cannot stop at that.
haka. Your first weapon is your PVC. Na biyu shine in ma an kakaba maka shugaba, there are certain ways da zaka bi kai holding din shi accountable. Kamar wasu hanyoyi. Maganan da na maka na amfani da Freedom of Information Act, kai ka binciken nawa aka bashi, nawa ya kashe, me yayi me bai yi ba. Akwai yanda za ka yi ma ka rubuta petition, akwai public interest litigation. Me ya kamata mutane ya kamata su yi right from day one wajen ganin sun canza irin shugabannin da ya kamata su representing din su wanda su zo with their interest. Saboda in kika lura su ma shugabannin suna korafin cewa yawanci mutane ba su zaben su dan Allah. Idan mutum ya zo da niyyar yana so ya ma mutane aiki, sai su koma wajen wanda zai ba su kuɗi. Dole sai ka canza mindset ɗin mutanenmu. Kuma mutum in ka zo ka mishi alkawari baka cika mishi ba, the onus to prove yourself is on you. For a long time mutane sun saba da shugabannin da kawai za su zo lokacin zaɓe in yayi kaman kaji ne an watsa muku abinci kun ci. In sun tafi ba za ku ƙara ganin su ba sai zaɓe ya zagayo. So su shugabannin sun yi normalizing, su ma mutanen sun yi normalizing, sun yi accepting din shi, so they are enabling bad governance. Amma inda a ce duk talaucinka mutum zai zo ya ce maka ka zaɓe shi, ya baka kuɗi, ka ce kai baka son kuɗi, ya maka aiki, kuma yayi aikin ka ƙara zaɓen shi, kaga akwai continuity. In kuma ya ƙi yin aikin sai ka cire shi. Right, so mindset ɗin mutanenmu dole we have to change their mindsets. Harkar ki na advocacy da ke wani irin abu ne ya faru wanda maybe ya jijjiga ki wanda har yau baki manta da shi ba? Wanda ya fi jijjiga ni wanda ba zan iya mantawa ba gaskiya shine case ɗin wata yarinya yar shekara 13 a lokacin da take wani private school. Sai aka samu a cikin malaman makarantar yana abusing ɗinta, and ba so ɗaya ba. Ya yi ta abusing ɗinta to a point where it became so it became very common. So at some point sai ya using and he had sexual intercourse da ita. Sai ya bar condom a cikin jikin yarinya. Kuma aka yi rashin sa'a yarinyan tana da type 1 diabetes. She's diabetic amma type 1 wanda ake haifan yara da shi. So ya bar condom a cikin jikinta, sai abin ya zama infectious, sai ta samu sepsis. So da ta samu sepsis ɗin, su a makaranta maimakon su kira mahaifiyarta because it's a boarding school, maimakon su kira mahaifiyarta su ce mata yarinyar ta ba ta da lafiya, sai suka ɗauki yarinyar suka kai ta asibiti. Daga asibitin ne bai yiwu ba sai aka kai ta wani asibiti. An kai ta asibitin nan har yarinyar ta rasu. She died. An yi wasting rayuwar yarinya. So the second case da ba zan manta ba shi kuma a Kano ne. Shi ma a social media muka gani. Wata mata tana irin abubuwa na taimako haka. Ta saka take cewa an yi molesting yarinya har hanjinta. Ana hango hanjinta daga jikinta. So wannan case ɗin shi ma na yi following in shi up. Because ita uwar yarinyan ba wata babba bace, ba za ta wuce sa'ar mu haka ba. Ka san ana musu auren wuri. So lokacin da aka yi abusing yarinya, so tana zaune a gidansu ne. Ina ga ta rabu da mijinta ne ko ya rasu ne, tana zaune dai a gidansu. So sai aka yi abusing yarinya a unguwa. Yarinyarta? Yes, yarta. Yar was around 3 to 4 years a lokacin. Sai aka yi abusing ɗinta har hanjinta, ana hango hanjinta, don ana ta kai ta asibiti, irin mutane sun babba da tallafi haka an kai ta asibiti ana ta treating ɗinta. So I reached out to her, nake ce mata ni lawyer ce, I want to take up this case. Sai ta ce mun to don Allah za mu yi magana amma ba za ta iya magana inda take ba, za ta kira ni. So sai ta kira ni the next day. Muna magana sai nake tambayanta na ce mata yanzu ina aka tsaya. Sai ta ce mun sun je asibiti an rubuta magunguna an siya kuma because an tutura musu kuɗi an siya magunguna, likita ya ce su dinga cin abincin da zai gina jiki because ana so abin nan jikinta ya ƙara cikowa da sauransu. Sai na ce mata to amma an gane wane ne yayi abun? Sai ta ce an san shi dan unguwa ne. Sai na ce mata ina baban yarinya? Ta ce mun baya nan. Sai na ce mata a wurin wa kike zaune? Sai ta ce a gidansu take da mahaifinta. Amma gaskiya mutanen unguwa an tuturo sun zo suna ta ba da haƙuri, a yi haƙuri a rufe asiri, kar a je kotu, kar a yi kes. Don mutane ma da yawa sun kira sun ce suna so a yi kes ɗin kafin in kira.
sai na ce mata ina so a yi case ɗin because wannan yarinya an cutar da ita. Kuma an ma nuna a bincike cewa according to her mutumin ba yau ya fara ba. Ta ce min za ta yi shawara da babanta. So sai na dai ce mata ta ƙara kirana. Ana nan dai it got to a point that guess what? Sai ta ce min ita fa ba ma ta Kano. Wallahi babanta ya ce in dai ta yi case ɗin nan to ba shi ba ita saboda haka yanzu ta koma Zaria da zama. Na ce to me zan iya miki from here? Ta ce min kawai in mata addu'a in taya ta kuma in akwai wani taimako da zan iya musu in musu kawai amma gaskiya maganan case ɗin nan ba za a yi ba. So me wannan yake nuna maka? Yana nuna maka cewa community suna influencing, suna enabling abusers. Haka. Because tell me why za a yi ma yarinya ƙarama haka inda ta mutu fa. She could have died. Ita kanta mahaifiyar will be traumatized for life. So wani irin kira ake ma iyaye su dinga noticing sannan wasu hanyoyi ya kamata iyayen su dinga bi wajen gano halin da iyayensu suke ciki? Iyaye su san cewa wannan abun laifi ne and akwai dokan da za ta kare su idan hakan ya faru kuma su san illan rashin yin magana ɗin da kuma illan abin da zai jawo a rayuwar 'ya'yansu. Na biyu shine sex education. Shi mutumin ƙauye ba za ka ce mishi sex education abu ne mai kyau ba don gani zai kawai kamar kana so ka lalata yaro ne. Amma most of the time abubuwan da suke sa hakan su faru har su yi tasiri a cikin al'umma shi in ka duba ma in fact in ka duba most of the time abuse yana farawa ne daga within the household. Ko wani ɗan uwa ko wani uncle ko mai gadi ko malamin lesson kafin a tafi cikin community. So tun yaro yana ƙarami in ya fara magana ya kamata in mace ce ko namiji ne ka ce musu akwai appropriate touching akwai inappropriate touching. That is the basic. Tun daga cikin gida ka koya wa yaro cewa idan mutum ya ce maka ya taɓa ka anan it's wrong, in ya taɓa ka anan it's right, in wani ya ce maka in fact mu da muna yara ma za a ce mana in stranger ya baka abu ko sweet ko abinci don't take it because you're not supposed to take things from strangers. At that time we did not know what it was but that's their own way of protecting you as a child. So wannan shine first step. Second step shine iyaye su san cewa abun nan in an yi ba wai kawai illan is physical ba. Akwai psychological issue. We should also raise boys properly. Because babu namijin da zai abusing yarinya idan baya ganin cewa he's entitled to her body. Sometimes it could be like mental illness ko wani abu, but like you have to have some level of discipline for you to understand cewa wannan wurin ba wuri ne da zan je in taba ba, you know. So wannan kuma mu san cewa akwai doka da za ta hukunta wanda ya aikata irin wannan laifuffukan. So these are among the many things that can be done. I curbing wannan problem a society. Amma ƙarshe ban sani ba ko kina da wani abu da kike so ki faɗa maybe ko sako ko wani abu? Do I have any sako other than in ce dan Allah dan Annabi 'yan Nigeria, and this is me from me to you. 'Yan Nigeria dan Allah dan Annabi, anybody that is going to turn 18 by January 2027 and anybody that is already 18 that has not voted in the last election and anybody that is of age wanda ya kai shekara 18 ba shi da katin zaɓe don Allah ku je ku yi registering. INEC sun yi phases uku. The last phase ya fara on May 15th ne ko? And it's going to go on until August 17th. Don Allah, I don't work with INEC amma ina roƙonku a matsayina na 'yar Nigeria because ni ina so in ga canji. Kuma na tabbata kuna so ku ga canji. So ku je ku karɓi katin zaɓen ku. Za ku iya yi daga wayoyinku. Ku fara a INEC portal, ku je office ɗin INEC nearest to you, ku ci gaba ku ƙarasa registration ɗinku kafin a rufe because in fa kana so a cire mutum ba za ka iya cire shi da baki ba, dole sai ka je ka yi zaɓe.